Okay, provisions. Provisions, contingent liabilities and contingent asset. So macam tadi counting for change in accounting policy, change in accounting estimate and errors. I remember a few years back, sebenarnya saya dah tinggal juga sebenarnya subjek MFRS ni. Sebab saya dah pergi ke higher level, saya dah ajar consolidation. Dan saya dah ajar emerging issues, counting theory and emerging issues. Okay. So I remember when I taught this one satu subjek code yang the two standards ni dia sama, dia sekali in the same subject. Dia tiga lah. Sama jugalah dekat sini pun ada 3 area, provisions, contingent liabilities and contingent asset. Tadi MFRS 108 ialah change in accounting policy, change in accounting estimates and errors. Saya selalu akan keep on telling the students that saya even title of the standard tu pun saya akan highlight to the students. So when you wanted to know about the standard, you must first look at the title of the standard. So title dia provision, and then I will tell them that yang 3 ni bukannya adik-beradik lah, dia tak sama lah, dia very very different from each other lah, very different from each other. Okay, provisions, contingent liabilities and contingent asset. So what is provision? I think the term provision is not something new. So if you can see here provision, kita sebenarnya dah buat provision ni quite many times lah. Macam saya kata tadi, bila you all share dengan student nanti, it's good if you can relate with whatever they have learned in the previous FAR. FAR 45 lah. FAR 4, FAR 5. Yang tu yang relate ke company. Yang mana sebenarnya kita dah apply MFRS. Okay? Boleh? So provision ni will be what? Liability of uncertain timing or amount. Okay, then we have contingent liability. Opposite with that, we have contingent asset. Okay, so provision is a liability of uncertain timing or amount. Contingent liability is a possible obligation that arises from past events and whose existence will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence. Okay, this is the definition now. So ada A, ada B. Can you see here we have possible obligation, present obligation and remote. Saya rasa saya nak kena highlight this part lah. Dia tak masuk kat sini. Dia masuk kat bawah ni. Okay, when we discuss these 3 different area, untuk contingent liability dan contingent asset lah, I would like to highlight the term that we use when we discuss lah, nanti bila you all nak share with the students. Present obligation, possible, sorry. Dia sebenarnya ada level dia sebenarnya, hierarchy. I would say hierarchy. Probable, possible dengan remote. So the term probable ni sebenarnya higher lah. Okay, can you see here we have possible obligation and then present obligation that arises from past event but is not recognized because it is not probable that an outflow of resources, outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, or the amount of the obligation cannot be measured sufficiently. Sebenarnya ada level untuk contingent liability and contingent asset. Ada example that we will always discuss for the 2 situation contingent liability ni. Okay, but you can see that contingent liability dengan contingent asset ni dia opposite lah kan opposite. Cuma hierarchy dia tu tak sama. Bila kita nak
I think I can share with you lah later the table dia. Dalam buku Jane Lazar lama dulu, sebab saya pernah ajar ni masa zaman kami di UiTM guna buku Jane Lazar tu, MFRS Jane Lazar 2008. Dia last update 2015 Before that lah maknanya before that saya dah ajar lah provisions ni. I will check later dalam buku Tan Leong Tong Did you all have your Tan Leong Tong textbook ke? Nanti mungkin besok kita boleh go through sekejap buku Tan Leong Tong. Okay. Okay, yang ni provision. I think provision ni quite straightforward. Provision shall be recognized an entity when an entity has a present obligation, legal or constructive, as a result of a past event. It is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, and a reliable estimate can be made. Provision ni macam provision for warranty. Kan ada certain company, they are selling goods kan, katakanlah electrical products, and it come together with the warranty. Provision ni can be like provision for warranty, provision for doubtful debts, provision for doubtful debts. So these are the estimate that we have to do lah. Ada situation yang estimate tu, as I mentioned lah, it must be you can see here a reliable estimate. Kita boleh estimate, and the best estimate lah, reliable estimate can be made. Maknanya amount can be estimated. So the three criteria ni maknanya, number one, entity has present obligation. Number two, it is probable, memang hampir, I would say probable ni sebenarnya hampir pasti. Probable that an outflow of resources embodying economic benefit will be required to settle the obligation. Yang ni, this is obligation lah. So provision ni sebenarnya kita punya obligation. Dia provision dengan liability ni memang kita punya obligation. Remember, bila mention about liability, kita akan relate dengan obligation. Reliable estimate can be made. Maknanya amount pun can be estimate. Sebab provision ni kita kena record dalam buku. Contingent liability, contingent asset ni kita tak recognize dalam financial statement, tak recognize dalam statement of financial position. Tapi contingent liability dengan contingent asset ni kita akan disclose in the notes. Are you all with me? Yes. Okay, again I repeat. Saya rasa saya nak ambil break sikit, boleh tak 10 minit ke? Boleh. Okay. Again I repeat, provision ni dia adalah obligation. Obligation. It can be like provision for warranty. Maknanya company dia ada obligation sama ada memang legally ataupun constructive. Constructive ni dia bukan legal tapi dah based on practice or past policy of the company. So kalaulah probable that company will there will be an outflow, company kena buat provision. Provision ni kita memang masukkan dalam statement of financial position lah. Maknanya kita akan reflect dalam buku. Ada journal entry dia, debit, expenses, credit provision for warranty. Macam doubtful debts. Kita tak tahu sebenarnya berapa orang yang tak bayar. Tapi kita estimate based on past experience. So provision ni memang kita reflect dalam journal entry lah. Tapi contingent liabilities and contingent asset ni kita tak reflect dalam journal entry. Kita akan disclose in the notes to the account. Tapi ada area dia lah sebenarnya yang kita nak kena tengok betul-betul lah. Did you all know that accounting kita practice conservative? Kita practice conservative. Maknanya kalaulah liability tu walaupun kita kata ada possibility tapi kita dah immediately kita dah recognize. Cuma kalau asset
Kita tak boleh cepat-cepat recognize asset tu kalau kita belum dapat. Macam dengar-dengar macam kita nak menang kat mahkamah. Tapi kita tak, dah boleh tak kita recognize asset? Kita tak boleh recognize lagi. Sebab kita apply conservative principles. Tapi kalau rasa macam dengar-dengar nak menang, kita mungkin boleh disclose saja in the notes to the accounts as contingent asset. So contingent asset ni kalau ikut hierarchy dia tak follow hierarchy contingent liability. Because we definitely tak follow lah. I mean asset dengan liability ni dia punya hierarchy dia tak boleh follow sama. Kalau liability tu kalau dah probable kita dah immediately recognize. Right? Yang ni saya okay. This is the definition now, as you can see. Can we take a break? 10 minutes, 3, 3, 4. Can we stop 10 minutes, then we continue 3, 4, 4? Boleh? Boleh. Just call lah.
Okay, sorry, boleh kita sambung balik tak? Okay, boleh dengar Boleh, boleh. Okay, saya ada macam pancit sikit lah hari ni sebab dah sebulan tak ada lecture kan. We all completed our classes end of January, then exam in February. Sudah lama tak bercakap banyak ni, jadi dia penat sikit. Okay, so let's continue. So provision, contingent liabilities and contingent asset. As I mentioned, provision ni quite straightforward. Normally, we are talking about present obligation. Saya tak explain further legal and constructive ni, tapi I include question on legal and constructive. Legal ni actually nanti kita tengok standard sekejap lah because we still have time present obligation, and then probable that outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, and a reliable estimate can be made. Mesti kena boleh estimate. Katakanlah macam kita involved with the court case, tapi kita tak tahu how much kita akan kena bayar at the end. Katalah being sued by the employee. Tak tahu berapa, tapi maknanya in that situation the amount cannot be estimate, cannot be reliably estimate. Tak boleh lah nak buat provision kalau amount cannot be reliably estimate. Okay, and I mentioned that provision ni will be the amount that kita akan record journal entry dia in the statement. It will appear as expenses to the business, debit expenses, credit liability. Provision is a liability to the business. And then after that we have contingent liability. So hierarchy contingent ni dia lower than provision. Dia liability juga tapi lower. Okay. And this contingent liability only will be disclosed. Dia tak masuk dalam liability. This will not appear lah. Not like provision. So both provision and contingent ialah liability. But can you see the word remote? Maknanya likelihood dia punya it is very very less likely lah to happen. That's why kita guna perkataan ni lah remote. Kalau very less likely, maknanya the liability will be disclosed as contingent liability in the notes. Saya tak mention tadi in the notes to the accounts. Kita kena mention in the notes. Okay, ataupun kalau katakanlah amount tu cannot be reliably estimate, company boleh juga disclose dalam notes, notes to the accounts. Okay, so this is contingent asset. As I mentioned, example dia is a claim that entity. Ni pun katakanlah tadi saya bagi contoh a liability lah, maknanya company telah disaman oleh pekerja. Tapi mungkin company sendiri saman pula company lain. In that situation, company ni mungkin akan dapat claim daripada court case tu. So that is also can be that in that opposite situation dia jadi contingent asset bukan contingent liability because company yang claim, company yang saman kan, through pursuing legal process where the outcome is uncertain. Tapi the company must be very careful lah because as I mentioned in financial accounting kita apply conservative principle. Maknanya kalau takat dengar-dengar je belum tentu dapat, kita tak akan disclose lah. We do not want to overpromise lah the shareholder. Okay, contingent asset is disclosed bila dia probable. Nampak tak? Saya nak highlight yang ni tadi. Contingent liability is disclosed bila the benefit, economic benefit is remote. What happen kalau a liability tu probable? Kita dah jadikan consider classify as provision. Dia bukan contingent. Faham tak? That's why saya kata tadi hierarchy dia, liability ni hierarchy dia lagi tinggi. Maknanya kalau probable pun, baru probable, saya mention tadi hierarchy dia probable, possible, remote. Untuk asset, probable kita now I get confused. Probable kita, kalau asset kita nak terima duit tu, kita just disclose. Kita tak akan masukkan dalam, dia tak ada journal entry. Faham tak kalau dia asset? Tapi kalau liability, maknanya it will give
unfavorable effect to the business. Probable tu kita dah masuk dah dalam as our liability in the statement of financial position. We are being conservative. Faham tak? Okey ke ni? Siapa boleh explain balik yang saya cerita tadi? Kadang-kadang saya tanya ni kat student. Prudence concept kot. Ya? Yeah? Prudence concept kot. Prudence kan? Thank you Siti for highlighting that prudence concept. Again I repeat, kalau dia asset, maknanya company in the favorable situation, company akan dapat something ke kan? Claim dekat court case. Maknanya walaupun katakanlah probable, kalau probable dapat, kita akan disclose sebagai contingent asset saja. Tapi kalaulah liability, probable, kita dah disclose as provision. Maknanya kat situ kita dah reflect dalam financial statement, dalam statement of financial position. Tapi kalau liability ni, kalau dia remote, kita akan disclose as contingent liability. Remote ni maknanya very less likely lah Okay? Boleh faham hierarchy tu? Okay, best estimates, risk and uncertainties, and then present value. And then when we have changes in provision, provision shall be reviewed at the end of each reporting period and adjusted to reflect the current best estimate. So when we discuss with the students estimates ni kena always highlight that in accounting we always will do the best estimate as we can. Kalau boleh kalau saya even I tell my student that kita bukan macam dapat daripada mimpi ke tak, kita mesti based on facts and figures. The estimate that we make must be made based on facts and figures, based on our past experience. Okay, then kita estimate katakanlah provision for doubtful debts kan. Okay, so it must be based on, kita boleh change the provision because the changes is needed to reflect the current best estimate. Okay, if it is no longer probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, the provision shall be reversed. The term reverse ni pun being discussed in the standard as well. Reverse. Okay, then we have disclosure. For each class of provision, an entity shall disclose. I would like to share with you, normally kita tak tanyalah student kita kalau based on my experience bab disclosure ni. Sebab dia kalau disclosure ni dia more on memorizing what the standards require the company to disclose kan. Dia nak kita nak student faham konsep. That's why soalan disclosure ni jarang ditanya lah That is based on my experience teaching MFRS lah Kalau lagilah sebelum COVID-19, student kena memorize kan, kena memorize the content, konsep dia kan. Kita tak tanya yang so much on memorizing lah kalau degree level lah, especially kita more on application. Mungkin diploma mungkin ada sikit-sikit memorizing, tapi we still kalau MFRS important things on when this standard being discussed, kita nak student faham konsep dia. And then to be able to explain. Okay, so this is the quiz, quite kind of, for each of the above situation, please state whether it is a legal obligation or constructive obligation. Sorry, saya pilih soalan ni, saya lupa nak masukkan apa beza antara legal obligation dengan constructive obligation. Saya ambil soalan ni tu saya lupa nak check content. Sebab konten yang saya share dengan you all semua tu, konten yang saya ambil daripada standard kan. Jadi ada yang saya pilih-pilih yang I will tell you as an important one. So nak tahu what is legal obligation and constructive obligation, sebenarnya kita ada dalam standards lah. As I mentioned, you can always refer to the standard. So this is the standard. Can you all see the standard here right now? The PDF format, the PDF file.
Okay. Okay, Nampak. Okay, thank you. So we have obligation. Just now I mentioned obligation kan? Oh, kat sini. So this is MFRS 137. As I mentioned again, tengoklah dia punya table of content. So kita ada objective, scope, definitions, recognition, measurement. Recognition as I mentioned is important. Measurement and so on lah. And then kalau you tengok dekat sini ada objective. Sebenarnya topik ni kita panjang jugalah discuss intangible asset ni. Okay, dia ada actually definitions in paragraph 10. So what is legal? Legal, as you all know, is an obligation that derives from a contract. Especially kalau kat Malaysia ni, you know that we have Companies Act, contract lah, Companies Act 2016. And then kita ada kita belajar, student akan belajar hire purchase contract. What else? I can't remember. Okay, legislation or other operation of law. Ni law lah, dia mesti ada akta dia lah dengan operation of law. Constructive is an obligation that derives from an entity's action where by established pattern of past service, published policies or a sufficiently specific current statement, the entity has indicated to other parties that it will accept certain responsibilities, and as a result, the entity has created a valid expectation on the part of those other parties that it will discharge those responsibilities. That is constructive obligation. Dia based on past practice. One of the things that we discuss under constructive obligation I would like to share with you is, saya tak ingat lah ada ke masuk dalam soalan ni, is declaring bonus. Declaring bonus to the employee. Yes, ada soalan dalam tadi ada bonus. Okay, can you answer? Quiz? Siapa nak start jawab? Saya tanya ni lah, Indra Mahkota punya campus tadi. Any one of you still here? Would you like to try? Can you unmute the microphone? And for situation A, a company has published a policy stating that it will clean up the contaminated soil and water caused by its manufacturing activities. Can you all state whether it's A or B? B. Yes, B. Thank you. Thank you for the one that answer the question. So, kalau saya buka ni, saya tak boleh buat besar B, okay, thank you. For situation 2. A customer filed a lawsuit against a company for costs and damages allegedly incurred as a result of the failure of one of the company's product. Anyone would like to answer? Sorry Puan, tapi sebenarnya kami tak nampak soalan. Oh, Saya okay. dan kawan-kawan di Beranang ni keheranan sekejap. Oh, saya tak share soalan Nak tembak boleh lah kot A ke kan? Janganlah. Kita kan tak kasih student kita tembak kan? Kan? Saya kata saya punya. Saya tak nampak. Sorry. Saya terlupa nak masuk balik. Okay. Alamak, okay. Alright.
Saya pun petang-petang dah penat. Ya, faham. Itulah. Okay, dah nampak dah. Okay. Again I repeat. Yang A, situation 1 tadi, nampak tak perkataan publish a policy. So if it is publish policy, maknanya jawapan dia ialah constructive obligation. Kalau number 2, customer file a lawsuit against a company. Legal obligation. Legal obligation, because memanglah kalau kat Malaysia ni, kalau ada companies ni ada produk yang kita as a customer ada rights kan, hak pengguna kan untuk complain produk yang ada cause harmful ke kan to the customer, failure of one of the company's products. Okay, and number 3, situation 3, it is the practice of the company to pay an annual bonus. Policy practice, this is constructive obligation, good. And finally, a car manufacturing company takes its own initiative to recall. Constructive obligation. This is also not legal lah. Dia kata take its own initiative. Dia take its own initiative. Bukan, it is not required by law, tapi it is the company's punya own initiative. So this is constructive obligation. Ini simple question that we can ask lah the students to be able to understand. When we discuss present obligation, dia punya terms besar dia ialah present obligation. Present obligation ni can be either legal obligation yang arise due to contract, due to enactment of law, force of law, or it is a constructive obligation. Nampak macam obligation juga tapi dia constructive because of past practice, published policy by the company. This is quite straightforward lah. Kalau nak cerita pasal very basic punya provisions ni provision, and I mentioned just now provision tu the higher level, higher than contingent liability. Kita akan disclose provision kita tak yang kita disclose contingent liability. Provision ni kita akan reflect dalam financial statement, dalam statement of financial position. Okay, so I think saya ingat saya lambat dah banyak dah ni. Ada apa-apa yang saya perlu tambah ke ataupun any question that you all would like to discuss? Saya takut saya ajar banyak sangat sebenarnya. Sebab saya bukan ajar students kan. Okay ke? Anyone would like to say anything? Puan, if I may lah. Thank you for sharing untuk hari ni tu. Dia sebenarnya kami pun tak tahu Puan refer kat mana kan. Kiranya kita orang ada juga lah table 4 tu. Tapi tak tahulah sama ada version yang mana kan. Yang Puan ada dan yang kami ada tu sebenarnya. The concern is masa nak ngajar tu dia punya depth tu. Kan topik tu sedalam mana kita nak sentuh kan. Itu sebenarnya isu dia. And then soalan tu lah, yelah kita orang first time kan. So we have no idea how to construct the soalan. Kira bila tengok contoh macam ni kami faham lah, dah dapat lah some idea tu. Tapi kalau for this, dalam kelas tu kira okey lah kan. But for the assessment tu, usually dekat UiTM macam mana ya? Dia punya standard of soalan tu teori je ke, MCQ ke, short answer ke? If you can share with us lah. Itu sebenarnya concern kami tu, dia punya kedalaman sesuatu topik tu kan, sejauh mana kan syok sendiri kan. Itulah. Betul. Saya agree lah, kedalaman tu yang kita susah nak jangka tu. Yes. Sebenarnya kedalaman tu bergantung kepada berapa jam yang di-allocatekan untuk that particular topic. Sebab itulah masa yang kita diperuntukkan kan dalam kelas kan. Yes. Kalau saya tengok setiap topik tu dia macam yang lain-lain ni start daripada topik 3, 4, 5, 6 ni semua 1, 1, 1, 1 kan. Sorry saya tengok apa ni. Sebab masa kami mula-mula buat table 4 tu ada a few of us lah yang join untuk construct the table 4 tu, kami refer yang apa tu Financial Accounting and Reporting Oxford yang author dia Azlina Ahmad, Ashriki Muhammad Saad tu. Kami refer yang saya tu lah. Saya tak ada buku tu. Nanti boleh itulah. screenshot tak buku tu?
nanti saya itulah nanti saya share. So kami refer yang buku tu lah, dan today bila dapat tahu guna Tan Leong Tong tu kan, so itu yang nak refer tu kan. Itu suggestion saya. Ya, itulah, tapi so kami guna buku tu untuk construct yang tu, jadi kami tak tahu dia punya tu yang kata kedalaman dia apa semua kan. Tu Okay. jadi confused sekejap kan. Tapi tak apa pun. Kalau Tan Leong Tong tu pun okey je. Lakukan you all lah. Saya memang tak pernah dengar lagi lah buku tu. Boleh ke nanti share dengan saya buku ni, ambil gambar ke depan dia boleh, ke? boleh, Saya boleh. memang tak ada buku tu. Sebab bila saya tengok pada yang Puan Kamila share dengan saya ni, dia macam tak ada ruang textbook. Kan? Adakah yang you all masukkan textbook dalam tu? Sebab bila saya tengok dan saya minta jugalah FAR 1, FAR 2, FAR 3, FAR 5 ni, dia ada references. Kan? Ada. Agaknya memang belum decide lagi sebenarnya, tapi panduan kami kan masa nak buat table 4 tu, itu maksud saya. Okey, panduan lah. Okey. Sebab tak tahu pula Tan Leong Tong pun ada ni kan. Macam tu. Okey, betul. Okey, boleh faham. Jadi tak adalah salah saya atau salah siapa-siapalah kan, kita bukan kita nak discusskan Ya, cuma takut dia lari-lari sikit kan. Dia punya taburan topik tu takut lari daripada buku, macam tu. Okay, anyway, thank you for the concern. Betul, sebab ni first time yang nak diajar subjek ni. Saya ni tak pernah ada experience develop from beginning, sebab yang saya selalu review sebenarnya dah ada dah benda tu. Dan topik tu semua dah ada. Saya review exam question based on the subject tu lah kan. Tapi tak apa, kita cuba tengok nanti. Sebab how deep tu actually it will depends on how long yang you all tulis dekat, you spend time lah kan. Ada face to face learning and teaching activities kan, ada physical L dengan T, lecture and tutorial 2, 4, and then CF ni quite high, 4 and 4. Oh, maknanya sebab kalau saya prefer week, kita refine as how many weeks? Week 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, 8. Sebab because kalau based on topic, we have 10 topics, right? Maknanya satu topik satu minggu kan? Betul. Topik mana yang lebih daripada 1 minggu? Topik 1 dengan 2. Betul ke? Tak ingat dah. Saya tengok balik. Bila you all dah construct, saya nak tanya, maknanya saya boleh suggest lah kan for improvement for the topic, is it? Yes. We would love to. The suggestion lah. Okay. So suggestion. Belum run lagi kan? Yeah? Sebab memang belum run lagi. Okay. Dia dah dapat endorsement ke belum sebenarnya? Saya tak takut nanti bila dah di-endorse di peringkat, kalau kami dia ada peringkat senet lah, endorsement tu kalau boleh buat amendment then should be okay lah. Kalau tak, maaf saya mencela. okay. Untuk dari segi syllabus tu, memang hari tu memang kami dah buat macam, sebab dia syllabus yang baru, so dia macam draft lah kan, tapi kami dah buat endorsement lah. Tapi disebabkan syllabus tu kita baru nak run for sesi akan datang, so sekiranya ada penambahbaikan daripada cadangan puan, so nanti saya akan bincang baliklah bersama SME dan juga pensyarah untuk kita review baliklah table 4 tu, and then kami akan buat endorsement lagi sekali lah untuk penambahbaikan tersebut lah. Okay, that's the process lah in KPM. Okay, good. So I have an idea now lah. What do we expect from the topic lah? Kalau saya melihat daripada segi content of the standard lah kan, takkanlah kita nak pukul rata semua seminggu, sedangkan ada standard yang content dia sikit betul tak?
Nanti dia akan kind of like kita tak thoroughly discuss that standard. Macam standard ni, inventory ni memang tak taruh, dia sikit lah sebenarnya kalau inventory ni compare dengan PPE. Tapi kalau saya nak discuss PPE besok, PPE ni sebenarnya tengok level lah. Sebab dekat UiTM kita dah ada macam very different level. Dia orang akan belajar PPE from very basic. I think I will check this part. I think you all punya diploma punya level very basic lah sebenarnya. Just macam nak calculate initial cost. Initial cost, how much is the initial cost of PPE. And then kalau ada cost model or evaluation model, because kita boleh juga incorporate other things dalam PPE. Cuma I believe that we should lah give more give more explanation detail in the topic that is considered as important. Itu pandangan saya lah. Kalau kita tengok pun PPE tu ada 6 kan, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inventory tu pun ada 4, 5 je kan. Boleh? Okay, yang tu kita nak discuss hari ni ke macam mana dev tu? Kita boleh discuss kejap lah Okay, boleh tak kita check sama-sama dulu apa yang saya faham mengenai apa yang telah dikonstruk ni? Apa yang telah dikonstruk lah sebelum kita come out dengan suggestion ataupun any improvement ke, boleh? So apa yang saya dapat ni, okay, saya nak start dengan apa yang dah dibuat. Saya nak start dulu dan kita sama-sama hadamkan apa yang dah dibuat ni dan kita tengok, saya akan cadangkan lah, based on my ni lah, suggestion lah Kalau ikut yang saya tengok ni, semua MFRS tu dia sama. Lecture time dia satu, physical satu. Tapi yang CLO 2 dengan CLO 3 lah kan, betul? Start dengan MFRS, counting changes ni MFRS 108. Betul? Memang you all tak letakkan week kalau saya suka kalau ada week week 1, week 2, week 3, week 4. So kalau standard ni semua sama, maknanya week dia adalah week tu kita tak dekat detail syllabus pun. I see. Okay, tak apa. Okay, ni yang saya faham lah sebab sistem tak sama kan di UiTM dengan KPM. Yang saya faham, bila saya tengok MFRS ni start daripada accounting policies, changes in accounting estimates ni, semua sama kan, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2. Oh, tapi intangible ni ada 4 ni. Itu not face to face, non face to face. Maknanya they have to focus more on intangible lah, 4 kan. Can I say that all the standard ni daripada topik 3 ni week 1 minggu ke? Betul? Puan, boleh saya share table 4 yang Puan tunjuk tu? Okay, jap. I stop presenting. You want to share here, is it? Betul. Okay. Table 4 tu daripada yang awak share dengan saya ni ke yang number 10 ni Bukan. Saya tak. Sorry Puan, tadi sekat-sekat. Okay, boleh tak? You kata tadi you nak share table 4 ke? Saya salah ambil ke table 4 ni? Sekejap Puan, sama je. Sekejap.
Puan nampak tak table 4 ni? Saya besarkan sikit. Yelah yang ni lah, yang nombor 8, nombor 10 kan? Ni ke? Yang ni Puan, nampak tak? Nampak. Betul lah. Maknanya table 4 ni CLO ni kan yang ada set CLO. You all guna perkataan table 4 ni saya mungkin I am not that familiar using the terms table 4. Okay. This is table 4, right? Betul? Ya Puan. Okay, yes. Betul. Maknanya kita nak tahu depth tadi kan. Discussion is how depth is the discussion with the students. So kita nak tengoklah masa yang kita ada kan. We have 12 weeks and we have 10 topics. But I mentioned again, ada saya lah, since the standard tu punya content tak sama banyak kan. Takkanlah content yang banyak tu kita nak mungkin bagi sama, dia akan ambil masa jugalah to explain macam details tu kan. Macam kalau kita tengok CF, I think kalau CF ni dia quite straightforward sebenarnya. Betul tak? Dia tak ada macam kalau in UiTM lah. Soalan CF ni is more on theory. CF ni dengan introduction to financial reporting. Dia more on whether students baca, tak baca je. Setuju? Tak tahulah, itu pada pandangan saya lah. Kalau cerita pasal sejarah, development ni, bacalah kan. Tak susah lah kalau pada saya untuk kalau minta student baca. Tapi bila kita dah start discuss MFRS, pada saya kita nak kena test jugalah student punya knowledge on the application of the standard. Dia boleh apply tak? Kalau saya kata tadi accounting policy ni yang mana, nak apply macam mana, how do they adjust kan? Betul tak? So yang tu mungkin kita boleh focus more on the standards lah. Setuju? Kalau kata ada test, macam PPE ni banyak jugalah revaluation. I think banyak benda boleh discuss dekat PPE ni. Kalau kata ada 2 test sebab kita mungkin buat assessment tu 2 kan. Written test 2, assignment tak tahu berapa kan. Assignment ni will be what? 1 assignment, 2 assignment. Kalau 30% I believe 2 lah kan. Tak boleh bagi 1 tu banyak sangat, 30. That is my suggestion lah. You all ada konsep quiz tak? Quiz. Kalau dekat UiTM, quiz ni dia kira macam, it can be MCQ, dia macam one topic macam tu. Ada tak? Ada. Ada Puan. Quiz tu kira nama dia sama dengan test ke apa? Lain? Lain Puan. Quiz macam topik, selalu topikal satu topik. Tapi kalau test tu kita banyak topik lah juga macam tu. Cuma you name under assignment Tak. Assignment selalu group or individual. Sebab saya tengok file 1, 2, 3, 4, 5 ni tak tulis quiz pun. Maybe dia orang tak Written quiz test kot. rasanya written test. Dalam table 4, kita nyatakan written test saja. Dekat detail syllabus tu kan. Itu tak detail lah. Okay. Sorry, saya ingat. Dia memang cara menulis table 4. Okay. Saya tak ada experience menulis table 4. Okay, sorry for that. Okay, written test 20% kan? Mungkin kalau saya cadangkan untuk rearrange the standard ni boleh ke? Boleh je Puan. Boleh Puan. Boleh. Tak sure lah kalau macam mana apa dia punya justification masa
ada discussion sebelum ni, saya taklah kata saya ni betul pun kan, mungkin ada justification lah yang telah dibuat sebelum ini yang arrangekan as what we have today kan. Okay, thank you. In depth tu I would say kalau saya lah, introduction dengan conceptual framework ni is not that technical, mungkin tak. Sebab kita macam fokus more kan dekat CLO 1 ni, lecture 2 jam, tutorial 2 kan? Betul ke? CLO dia 1 kan, CLO 1. Yes. Conceptual framework pun CLO 1. Maknanya kita kind of like meet, okay, sebab kita nak meet the first CLO lah, course learning outcome, betul. Okay, sorry, CLO tu tak ada kena-mengena. Cuma in terms of you nak tahu depth dia, I think this one tak ada masalah lah. Cuma dia punya how long you would like to discuss lah. Puan dia macam ni Puan, kalau Puan tengok kan, the reason behind the kenapa letak 8 kan, 8 jam tu sebab kami ni, saya dan beberapa orang masa tu lah assume bila topik tu, subtopik tu banyak kan. So kononnya macam nak kena ambil masa lama lah, macam tu cerita dia. So tu yang kalau Puan boleh tengok kan, bila topik sikit-sikit tu kami letak 4 je lah. Kan? Sedangkan benda tu bila hari ni baru nampak kan dia sejauh mana yang kita boleh explain. Baru nampaklah benda tu. Itulah cerita dia kenapa dia jadi 8 tu. Tak dapat ayat, tak dapat nak imagine lagi, betul. Nampak tak topik banyak je. Oh okey, 8. Betul, saya setuju. Memang kalau topik banyak tu macam saya kata juga tadi, PPE tu pun banyak juga kan. Kan. PPE 8 juga tak tu? 2 je? 1, 2. Kan? Cuba Dah lama dah tak tengok table 4 ni. Did you all know? Lah. Saya convert ke, saya sebenarnya minta orang tolong tukarkan ke words. Ke saya salah ambil, boleh tak Kamila turunkan ke bawah sikit? Yang mana? PPE nombor 8. Topik 8, 1, 1, 2 kan? Nampak tak Puan? 2. Dia 1, 1, 2 juga. Macam kenapa atas tu ada 8 je? 0, 2, 3, 3. Oh, ni dia pecah 2 CLO. PPE tu ada 2 CLO 2 dan CLO 3. So dua-dua tu 4 lah sebenarnya. 8, 10, 3. 8 lah sebenarnya. 2 minggu. So PPE lah 2 minggu lah. Saya minggu. dia punya kedalaman dia tu, kita akan discuss the standard tu semualah, maksudnya dengan student. Sebab kalau ikutkan, bila kita letak topik ni macam ni, sebenarnya ni tak follow framework base lah sebenarnya. Saya tak sure you pernah dengar tak framework base. Dulu, sebelum UiTM adopt framework base ni, kita memang ajar standard macam ni. Maknanya kalau kata saya PPE, from A to Z, PPE tu akan kita discuss 2 minggu tu dalam satu subjek. Tetapi lepas UiTM adopt framework base, kita ajar PPE tu dalam beberapa stages. Dalam first stage tu PPE tu kita ajar basic je, initial cost, initial cost kita, dan lepas tu baru kita incorporate other standard dalam PPE. Saya mungkin tak aware lah dengan that kind of new changes in the teaching of MFRS. Tapi maknanya kalau katakan you all nak tanya pasal in-depth, since kita cuma discuss dalam ni je kan, MFRS ni, kita boleh ikut berapa jam yang dia ni lah. I would say 100% lah. 100%. You kena explain the standard. Kita tak nak nanti explain halfway kan. Student grad kan.
Yang framework base tadi tu macam mana Puan? Understanding of framework base tu bila kita buat FRS ni. Macam saya kata tadi, saya kena tengok baliklah diploma punya subjek sebab saya ni ajar degree. Dia sama juga sebenarnya. I believe so. Nanti saya mungkin kena tanya dengan my colleague dekat yang ajar diploma. Kita ajar PPE bukan dalam satu subjek. Kita ajar PPE tu dalam beberapa subjek. Oh, tu yang framework base tu sebab masa Puan kata tadi dia dah ajar dekat FA4 macam tu lah. Maksudnya kalau dia introducekan PPE disposal, asset tu semua dah introduce PPE, betul? Betul. Lepas tu kita boleh so kita reduce lah dekat topik FRS tu sebab dia dah dah introduce stage by stage lah maksudnya. Betul. Tapi kalau saya tengok FAR 1, 2, 3, 4, 5 ni tak ada specific mention MFRS 116 PPE kan? Dekat UiTM kita memang buat. FAR 1 tu dah ada MFRS 116 PPE, FAR 1. Tapi kita discuss sikit je. Lepas tu FAR 2 pun ada lagi MFRS 116 on PPE sebab dia PPE ni sebenarnya panjang cerita dia. Dia bukan macam inventory, dia pendek lah. Ni saya cakap pasal PPE je lah. Tapi sebenarnya Puan, untuk penambahbaikan kita masih boleh lagi macam kalau Puan memberi cadangan kan untuk kita menambahbaikkan keseluruhan khusus kita daripada FA1, FA1, FA2, FA3 tu kita boleh buat lagi. Dekat dia sebenarnya FAR 4 tu, FAR 4. Sebab FAR 4 tu yang dah ada company. Dekat FAR 4, FAR 5 tu. Kat situ dah masuk lagi dalam transisi perubahan. Sebenarnya full adoption MQF 2.0 belum lagi sampai ke maksudnya stage tu student tu tak sampai lagi stage ni. Maksudnya dia baru masuk semester 2. Oh, okay. Okay. Thank you for the response. Endorse by PP November 2021. Okay. So as for today, mungkin kita tengok balik, kita sambung tengok balik untuk yang session besok ke? Boleh? Boleh. Kalau Puan ada apa-apa cadangan untuk penambahbaikan kan daripada kalau Puan ni lah daripada FA1, FA2 Puan boleh cadangkan juga. Dia alu-alukan sangat. Okay, anyway, thank you for ni lah. Tapi yang berkaitan dengan MFRS, dia FAR 4 lah. FAR yang bawah-bawah tu tak apa, tak ada masalah sebab kita memang tak follow lagi lah MFRS dekat FAR 1, FAR 2, FAR 3 tu. Saya mungkin boleh tengok dekat FAR 4 ni lah. FAR 4 dengan FAR 5 lah kot. Macam tu. Tapi satu lagi lah saya nak share dengan semua. Consolidation ni sebenarnya patutnya jadi paper yang terakhir. MFRS ni MFRS yang dalam FAR yang Fundamentals of Financial Reporting ni sepatutnya kita masuk dalam FAR 4. Sebab yang ajar consolidation kan FAR 5 kan sebenarnya dia dah macam saya kata tadi lah, dia dah bila kita prepare financial statement untuk FAR 5 ni consolidation ni, company tu memang kena follow MFRS dah sebenarnya. Kan? Cuma kita tak pernah sebut MFRS kan. Saya faham ni memang ini pun benda yang sama berlaku dengan saya di UiTM. Many years back. Kita tak sebut MFRS tapi kita tahu sebenarnya bila kita prepare financial statement untuk company, automatically kita memang kena follow MFRS. Faham tak maksud saya? Faham Puan, betul. Saya setuju. Tapi dalam betul lah tapi dalam FAR 4 ni nampaknya saya tengok ada perkataan MFRS. Very good. MFRS
107, cash flow. MFRS 109, financial statement. Betul? Pokoknya kita dah patutnya aware, student dah patutnya aware lah bila kita discuss financial accounting 4, financial accounting 5 ni dia dah masuk MFRS. Kalau dalam silibus financial, dalam silibus consolidation ni pun kita dah boleh mention MFRS 3, business combination, MFRS 10, MFRS 11 pun kita dah boleh masukkan MFRS sebenarnya. Okay tak? Maksud saya tu, faham Tapi kalau kata kita nak still proceed dengan yang ni, kita memang boleh lah. Kita boleh depth dia tu will be, saya rasa saya agree dengan sub-sub topik yang dah include ni. Dia memang setiap standard MFRS dia mesti ada definition, recognition measurement, de-recognition, and then some few topics. Ni semua memang patutnya memang kena ada lah. Kita memang kena discuss, betul? For inventories, for intangibles. Cuma ada few yang memang tak ada discuss, tak ada perkataan ampers Saya tengok macam intangible tak ada pula ampers. PPE pun tak ada ampers. Tapi kita kata kita nak buat standard lah semuanya kena discuss ampers betul? Sebab tertinggal ni dalam saya punya. Okey, boleh ke kita sambung besok? Kita stop dekat sini. Saya rasa saya tak boleh, saya tak buat sampai pukul 5 lah boleh Boleh Puan. Boleh Puan. Penat dah. Semalam jaga bos buat promosi. Oh, dekat mana tu? Kat UI, dekat Segamat. Oh, pergi Segamat? Ya. UiTM Segamat? No, Dewan Serbaguna Segamat. Oh, I see. Okey, dah lah hari Ahad kena kerja. Chancellor, naik Chancellor UiTM kan yang lady kan, perempuan kan yang baru. Semalam dia datang. Lepas tu bercakap-cakap lah dengan dia. Wah, dah mengalahkan saya pun tak jumpa dia lagi. Dia datang Melaka, tapi masa COVID, masa tu saya memang bekerja dari rumah dan kita tak berkumpul pun ramai-ramai sambut dia dan kita memang tak jumpa. Saya tak jumpa dia lagi personally. Dia datang Melaka 2-3 kali lah sebab hari tu kita ada buka PPV dekat Melaka kan. Dekat Dewan, memang Prof Chancellor datang lah, nak Chancellor. Okay, Puan Kamila, I think saya pass balik pada Puan Kamila untuk kita stop je kot sampai sini dan mungkin boleh buat revision masing-masing, tengok balik apa yang saya dah share dalam slides tu ke? Okay Puan. Okay Puan, terima kasih untuk perkongsian pada petang ini. So kita jumpa lagi besok lah kan. Okay, sebelum kita tamatkan sesi pada petang ini, so saya ada kongsikan link kehadiran untuk hari ni dekat ruangan chat. Ada dapat tak? Kalau tak dapat nanti saya kongsikan jugalah dekat grup ketua jabatan untuk dikongsikan bersama lah. So ada apa-apa soalan ke sebelum kita tamatkan sesi? So besok kita start pukul 9 kan Puan? Boleh. Okay. So kalau tak ada soalan, saya ucapkan terima kasih di atas kehadiran tuan-tuan dan puan-puan dan juga penceramah lah pada sesi petang ini. So insyaAllah kita jumpa lagi pada sesi besok lah. Okay, terima kasih. Terima kasih semua kerana sudi mendengar. Assalamualaikum. Terima kasih Puan. Terima kasih Kamila. Terima kasih Puan. Terima kasih Kamila.